This is a famous Hindu Sivan Kovil made of granite in Sri Lanka. The Sivan Kovil is located in Kottahena, Colombo 13. Mr. Ponnambalam Ramanathan first constructed a small site in 1857. The temple was completed in 1915. The tower is carved in painstaking detail. The statues seem reading to come to life at any moment. Look closer and you may notice that some of the decorative arches have been left unfinished. In fact, this was deliberately done. Namami Vigneshwara Padavangayam Ellamalla Sivagama Sundari Ambiga Devi Sameda Ponnambala Vaneswara Swamiyodia Padara Indrangalai Vanangi Inda Alayam Migavum Palame Vaindade. The temple is known as Ponnamppala Vanecharam because the temple was built by Ponnambalam Ramanathan. சிவனுடைய பிரதோஷ விரதங்களிலும் ஏனைய சதுர்த்தி விரதம், கார்த்திகை விரதம், பூரணி விரதங்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு விசேஷ அபிஷேக பூஜைகள் வழிபாடுகள் எல்லாம் சிறந்த முறையில் நடைபெற்று வருகின்றன. 6 கால பூஜைகளிலே தினமும் காலை 5:30 மணி பூஜையும் 7 மணி பூஜையும் நண்பகலிலே 11:30 மணிக்கு பூஜையும் மாலை 5 மணி 6:30 மணி இரவு 8 மணி அர்த்தசாம பூஜைகள் எல்லாம் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகின்றன. The interior of the Kovil is just as intricate as the outside tall, graceful stone columns that support the structure. The temple is different to most Hindu temples in Sri Lanka. It is not brightly colored, but the ornate stone carving is more than what is made up for it. The temple is set up in the form of Lord Shiva. Mr. Ramanathan received divine instructions in a dream on how to build the temple. The temple was built by the South Indian sculptors. All the raw materials of the Sivan Kovil were locally found out. The beautiful sculpture is to be found an art in the 20th century. It is built in the Dravidian style with many symbols from time period. The golden plated flag is placed inside the temple. The pillars of the temple are arranged simultaneously in the same system. It stands as a masterpiece of traditional architecture. The temple has been constructed by the granite and is decorated with electric lamps inside the temple. I am one of the devotees from this temple.
I used to come very often to this Sivan temple. That is a very specialist temple of mine. But I also have a lot of success from this temple. It's a many time visiting time every time. Whatever vows or whatever I wanted to think it should be success, it's happened to the success to me. But one of the in Sri Lanka, it's a very famous temple. It is especially Ponnambalam Baneshwara temple. முற்காலத்திலேயே இந்தியாவிலிருந்து இங்கே கருங்கற்கள் எல்லாம் கொண்டு வரப்பட்டு அங்கிருந்து சிப்பாச்சாரியால் இங்கே வரவழைக்கப்பட்டு இலங்கையர்களால் இவ்வாலயம் மிகவும் சிறந்த முறையிலே அமைக்கப்பட்டு ஆகம விதிமுறைகளுக்கு அமைக்க இவ்வாலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாலயம் சிவாலயமாகும். இவ்வாலயத்திலே தினமும் 6 கால பூஜைகள் வழிபாடுகள் எல்லாம் மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று வருகின்றன. சிவருமானுக்குரிய விரதங்கள் பூஜைகள் காலங்கள் எல்லாம் அந்தந்த விசேஷ தினங்களிலே மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று வருகிறது. But it is a very specialties of this temple. I have to like to say that there is a black granite from South India. So there is a facility, but it is most of the famous one in Sri Lanka. So there are a lot of people visiting this temple. The whole lot of foreigners, the worldwide, they used to come here. They used to, a lot of devotees comes and do all kind of the prayers here, So I would like to say that, Thank you. இந்த ஆலயத்தை சிறுபொன் ராமநாதன் பொன்னம்பல முதலியார் ராமநாதன் முதலியார் அவருடைய முயற்சியினாலே அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பொழுது இந்த ஆலய அறங்காவலராக நாகேந்திரா அவர்கள் DM சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்களுடைய தலைமையிலே ஆலயம் பரிபாலனம் செய்து வரப்பட்டு வந்திருக்கிறது. மிகவும் சிறந்த முறையிலே அநேகமான இந்து மக்கள் எல்லோரும் வந்து வழிபாடு பெற்று இறைவனுடைய அருள் பெற்று போகிறார்கள். Each pillar's engraving work is based on the Hindu epic stories. The pillars of either sides of the temple are in the same length. This is my first time in Colombo, in Sri Lanka. I am very happy that I have a short time, but I decided to be here and to go to Colombo. The first place my guide Fassi brought me was this temple. Right next to the entrance, he told me to remove my shoes, which I was like, it's raining, but he said it was worth it. It was something special, a unique experience that I will never forget. And I will spend some time here, but unfortunately they close for prayer soon. I will be back for sure. இந்து மக்கள் அல்லாமல் சர்வ மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் ஏனைய மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் வந்து இந்த சிவாலயத்தை சிவபெருமானை வழிபாடு செய்து அவருடைய அருளாசி பெற்று வருகின்றனர். இந்த இறைவனுடைய அருளாசி எல்லோருக்கும் கிடைக்க இறைவனை பிரார்த்திப்போமாக. சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து சமஸ்த மங்களானி பவந்து.